visible to you people? Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay. So see here, in the last lecture we have started with your swing buttons. Now we have seen that in swing there is a one main class for dealing with all type of swing buttons, and that is nothing but your abstract button class. Okay. Then we have seen that abstract button class is mainly having the two subclasses, that is nothing but your J button class and the J toggle button class. Okay. Then we have seen what is your J button, then what is your J toggle button. Now let us see the two remaining swing buttons, that is nothing but your J checkbox and J radio button. Now what is a checkbox component? Already you people are well aware with swing with AWT checkbox. Okay. So see here, what is a checkbox component is checkbox component we people are using for displaying any option as on or off. म्हणजे काय फक्त सिलेक्शन डिसिलेक्शन टाइप ऑफ आयटम्स तुम्हाला इंडिकेट करायचे असतील तर आपण कुठला कंपोनेंट वापरतो जे checkbox. Now just what is the difference between your AWT checkbox and swing checkbox is within AWT, we people are just able to set only a caption for your checkbox, but within Swing, we people are able to set the caption as well as we people are able to change the rectangular icon of your checkbox. म्हणजे जो चेकबॉक्सचा जो डिफॉल्ट रेक्टँग्युलर आयकॉन असतो तो आपण चेंज करू शकतो. वी पीपल आर एबल टू सेट एनी काइंड ऑफ इमेज फॉर युअर J checkbox. Okay, and then within swing we people are able to apply the mnemonics. Right, in the last lecture I already shown you how to set the mnemonics there. Okay, so जसं आपण बटनला mnemonic सेट करू शकतो तसं आपण इतर componentलाही mnemonic सेट करू शकतो. Okay, by with the help of your set mnemonic method. Now see here, J checkbox class provides the functionality of a checkbox. It is a subclass of your J toggle button, because already I told you that J toggle button is a component which is capable of showing either a selection or deselection. That's why J toggle button, it is a super class for your J checkbox as well as for your J radio button. So J checkbox, it is a subclass of J toggle button, and it is a concrete subclass of abstract button class. That means what? You people are able to again use here all the methods provided by your abstract button class. म्हणजे जे आपण set pressed icon, set selected icon, set rollover icon, set pressed icon. Okay, so we people are able to use those methods also here for your J checkbox. Now let us see here what are the constructors of your J checkbox. The first constructor is J checkbox. In bracket we people are able to pass the icon I. Now here icon is nothing but what? An image icon object. So फक्त जर तुम्हाला फक्त images set करायची असेल, you don't want any caption, at that time you people can make use of J checkbox in bracket icon I. Now if you people wish to show whenever your J checkbox is displayed on a particular window, okay, at the first time itself you wish to show it in a selected state. आता by default तो deselected state मध्येच असतो. ठीक आहे, जर तुम्हाला selected state मध्ये दाखवायचं असेल, at that time you people can make use of J checkbox in bracket icon I comma boolean state. Then if you don't want any kind of icon, you just wish to set a caption, at that time make use of this third constructor J checkbox in bracket string S. Then if you wish the checkbox to be displayed in a selected state, then make use of fourth constructor in which you people are able to pass the string, that is nothing but a caption for your checkbox as well as its selection or deselection state. And if you wish to combine both the things, that is your caption as well as an icon, at that time you can use this constructor J checkbox in bracket string S comma icon I. आणि आता तुम्हाला तिन्ही गोष्टी कंबाईन करायच्या, caption, icon plus its selection deselection state. At that time you can make use of this last
constructor. Okay, so this is what here J checkbox component. Now see here, ज्या तुम्हाला AWT मध्ये मेथड्स होत्या checkbox component साठी, all those methods are again available for your swing J checkbox component also. Okay, म्हणजे काय set selected वगैरे असेल, each selected. If you people wish to check it out its state, that is whether your checkbox is in selected state or deselected state, then you can make use of boolean each selected method. Okay, then if you wish that your checkbox should get selected at runtime, then you can make use of this void set selected method, in which you people can told you basically whatever classes of your abstract button class class ha action event. Here J checkbox is again capable as well as plus your J checkbox generates an item event. So most preferably लक्षात घ्या, ज्या वेळेस आपण चेकबॉक्स किंवा रेडिओ बटन वापरतो, instead of handling action event, we most preferably are handling its item event, not action event. Okay, now why? Because see, keep in mind, whenever we people are using any on off type of control, at that time we want its status, whether your item is selected or deselected, you wish to retrieve its status, right? So for retrieving the status, most preferably we are going to handle its item event, not the action event. You can handle action event also, okay, but most preferably we are going to handle item event. Okay, so this is what your J checkbox component. Now see here one sample example of your J checkbox. Okay, I have already typed, I will just explain because it's very small program. Okay, is the notepad screen visible? Okay, yeah. Now see here, import java.awt.star, then import javax.swing.star. Now applet code, for example, your program name is check. Okay, so we have provided an applet tag here. After that, we have done public class check extends japplet. Then suppose this is your one component J checkbox, suppose its object name is tg. Okay, then as we are going to deal with the swing, so public void init, inside this first we take a reference of your contained pane. So container c is equal to get contained pane. Then suppose आता तुम्हाला जर त्याच्या आयकॉन चेंज करायचं, यू विश टू चेंज इट्स रेक्टँग्युलर आयकॉन. ओके, तो तुम्हाला रेक्टँग्युलर आयकॉन जर बदलायचं असेल, देन यू पीपल आर गोइंग टू सेट एनी इमेज फॉर युअर checkbox. So suppose for example image icon i1 is equal to new image icon desert.jpg, then i2 we have taken to show its selected state. Okay, so for that suppose we have taken a tulips image there. Now tg is equal to new checkbox, and now we are using this style of constructor where we are passing string s comma icon I. So suppose your string for the checkbox is nothing but what, reading comma, now the icon that we people are firstly setting for your J checkbox is nothing but what, desert. So I1. Then suppose see, आता फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस चेकबॉक्स तुमचा डिस्प्ले होणार आहे, तो चेकबॉक्स तुमचा कुठल्या स्टेटमध्ये डिस्प्ले होतो, डिसिलेक्टेड स्टेटमध्ये, कारण बाय डिफॉल्ट तो सिलेक्टेड स्टेटमध्ये नसतो. आता सपोज आपण त्याचा आयकॉन तर चेंज केलाय, जो बाय डिफॉल्ट रेक्टँग्युलर आयकॉन असतो आता तो बदलून काय होणार आहे, डेझर्ट होणार आहे, बरोबर आहे. मग आता त्याचं सिलेक्टेड आहे की डिसिलेक्टेड आहे हे व्हिज्युअली आपल्याला दिसायला पाहिजे, म्हणून आपण काय करू की त्याच्या सिलेक्टेड स्टेटसाठी वेगळी इमेज सेट करू. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी आर युजिंग विच मेथड ऑफ युअर abstract button class, set selected icon method. So tg dot set selected icon, in bracket you are passing the next image, so let it be I2. Okay, and finally we are just going to add your checkbox to your contained pane. So c dot add tg.
Okay, so this is a very very simple program of your J checkbox. Now let us see its execution. Going to be executed. Okay, is the output screen visible? Yes, ma'am. Okay. Now see here, by default, now see here, your rectangular icon, by default जो आपला checkbox चा rectangular icon असतो ज्याच्यामध्ये tick mark येतो आता तो बदलला, right? Because you have set image icon desert for your J checkbox, right? So बघा by default desert image तिथे set झालेली आहे आणि आता आपण काय केलंय की आपण त्याच्या सिलेक्टेड स्टेट साठी वेगळी इमेज सेट केली, राईट? सो नाव आय एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस डेझर्ट इमेज. नाव इट विल नाव युअर चेकबॉक्स इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड. सो आता बघा मी सिलेक्ट केलं की लगेच माझी इमेज डेझर्ट पासून कशाला चेंज झाली, ट्युलिप्सला चेंज झाली. आता हा सिलेक्टेड स्टेट मध्ये आता मी जर याला परत डिसिलेक्ट केलं, ओके, ऑन स्टेट झाली. आता मी जर याला ऑफ केलं तर परत माझी कुठली इमेज यायला पाहिजे, desert image area package. So let us see here. Getting? Okay. So this is what your J checkbox. Now let us see the next component, that is nothing but your J radio button. Now see here. There are differences between your AWT and swing. Okay. लक्षात घ्या, AWT मध्ये जर आपल्याला रेडिओ बटन क्रिएट करायचं असतं तर आपण काय केलेलं, वी हॅव मेक यूज ऑफ युअर चेकबॉक्स कंट्रोल इटसेल्फ. बरोबर आहे. एडब्ल्यूटी मध्ये ज्यावेळेस आपण रेडिओ बटन क्रिएट केलेला त्यावेळेस कुठला कॉम्पोनंट वापरला, आपण चेकबॉक्सच वापरला, राईट? But just what difference we have done is in AWT we have just used a constructor where we people are passing the object of your checkbox group. बरोबर आहे, हे आपण AWT मध्ये केलं होतं. But now in Swing, for creating radio buttons you are having a separate class and that is nothing but a J radio button class. Now already you people know the difference between checkbox and radio button, right? What is the difference? Basic difference between a checkbox and radio button is checkbox icon is by default rectangular. Okay, radio buttons icon is circular. That you people know. Then at a time we people are able to select or deselect any number of checkboxes. But radio buttons needs to be mutually exclusive. Okay, what I am saying, needs to be. म्हणजे ते आपल्याला करावं लागतं. बाय डिफॉल्ट रेडिओ बटन सुद्धा जर तुम्ही क्रिएट केलात, at that time also keep in mind your radio button is treated as an individual component. Okay, now if you wish that your radio buttons to be in a mutual exclusive manner, then again you people needs to create one group and then you need to add your radio buttons under that group. Okay, now radio buttons are supported by the J radio button class. Now again it is a subclass of your toggle button. Screen is stuck. Okay. Okay. Now is the screen visible? Okay. You see here, J radio button again it is a subclass of your J toggle button class. Now see what are the constructors of your J radio button. Actually checkbox radio button आणि toggle button. ठीक आहे, या सगळ्यांचे कन्स्ट्रक्टर्स सेम आहेत. या तिघांचेही कन्स्ट्रक्टर्स एक्झॅक्टली सेम आहेत. सो आता तुम्ही चेकबॉक्सचे कन्स्ट्रक्टर्स बघितलात. सो like that you are having a J radio button in bracket image icon I. So फक्त तुम्हाला जर इमेज सेट करायची असेल then you can make use of the first constructor. Then if you wish it to be
displayed in a selected state, then use the second constructor where we can pass the icon as well as a boolean value. Then if you just wish to set a caption, then make use of this third constructor. Caption plus selection deselection indicate करायचं असेल तर fourth constructor. Then if you want both the things, that is your caption as well as the image icon, then make use of the fifth constructor. And if you wish to combine all the parameters there, then make use of the last constructor where we can pass the string as icon I and boolean value. Now see here, as I told you, whenever we people are creating radio buttons, okay, at that time the radio buttons needs to be act mutually exclusive. आपण ज्यावेळेस रेडिओ बटन्स क्रिएट करतो, रेडिओ बटन्स हे कसे कसे ऍक्ट व्हायला पाहिजे, म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्हली ऍक्ट व्हायला पाहिजे, बरोबर. दॅट मीन्स व्हॉट, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रेडिओ बटन्स वी पीपल आर जस्ट एबल टू सिलेक्ट ओनली वन रेडिओ बटन at a time, right? If you wish to do this thing, at that time you people needs to create a group there, okay? And for creating a group there, we are having a button group class in Swing, okay? So जसं AWT मध्ये चेकबॉक्स ग्रुप होता, तसं स्विंग मध्ये ग्रुप साठी क्लास कुठला आहे आपल्याला, बटन ग्रुप क्लास. So create an object of button group. It is having just only a default constructor, okay? Then whatever radio buttons you people have created, try adding radio buttons to the button group. So radio buttons button group ला add करण्यासाठी आपल्याला कुठली मेथड आहे, void add in bracket abstract button AB. This AB is nothing but what, your radio button object. Okay, now just keep in mind, कधी कधी प्रोग्राम करताना तुम्ही लोक काय मिस्टेक करता, तर आपण फक्त बटन ग्रुप क्रिएट करतो आणि बटन ग्रुपला रेडिओ बटन्स ऍड करतो, but we are forgetting to add your radio buttons to the content page. So keep in mind, रेडिओ बटन साठी जी ऍड मेथड आहे ती आपल्याला 2 वेळा कॉल करावी लागणार आहे प्रत्येक रेडिओ बटनच्या ऑब्जेक्ट साठी. Once your radio button should get added to the button group, and for the second time the radio button should get added to the content pane. Only at that time the radio buttons are going to be visible on your window. रेडिओ बटन्स फक्त बटन ग्रुपला ऍड करून जर तुम्ही सोडून दिला तर ते विजिबल नाही होणार. Your components are not going to be added to the window. So you need to call the add method twice for each and every radio button object. ठीक आहे, ही गोष्ट डोक्यात ठेवा, आपल्याला ऍड मेथड दोनदा कॉल करावी लागणार आहे. ओके, वन्स फॉर द बटन ग्रुप and second time for the content pane. Okay, now again keep in mind, radio buttons are again going to generate an item event as well as an action event. Okay, so let us see one sample example of your radio button. याला पेस्ट करते थोडंसं. Is the notepad screen visible? Okay. Now see here, Java import java.awt.star, import javax.swing.star, then applet code. So let it be, I'm going to now change it to radio button. Okay, radio button, then width height we have provided, then public class radio button extends japplet. Okay, so see here, suppose we are going to take 2 radio buttons. Radio button, then suppose it will be rad on, then rad off. Okay, then public void init, then declare an object of button group. So button group, suppose GP. Fine. Public void init container C is equal to get content pane. Now let us not take these images now. Images नको आपल्याला सध्या, हे आपण काढून टाकू. ठीक आहे. Now initialize your component. So rad on is equal to new J radio button, and now just provide a caption as on or off. Okay. Then rad off is equal to new J radio button in bracket off. Okay, and now initialize your button group. So GP is equal to new button group,
Now, as I told you, add your radio buttons to the button group. So gp dot add rad on, then gp dot add rad off. Okay, and then these radio buttons again needs to be added to the contained pane. So contained pane's object है आपला C. So C dot add again rad on, rad off. Okay, so C dot add on, then C dot add rad off. Okay, right. Now see here, as I told you, JApplet, it is having a default layout as what? Border layout. बरोबर आहे? मग आता आपल्याला border layout नको वापरायचं. So search, let us change it to the flow layout. So C dot set layout in bracket new flow layout. Now let us save the program and see its execution. Okay. So Java C video button dot Java, then here, now here you are getting the two radio buttons on and off, right? Now see here, as we have added these two radio buttons to the button group, they are going to be act mutually exclusive. आता मी सध्या ऑन ला क्लिक केलं, ऑन आहे, ऑफ ला क्लिक केल्यानंतर ऑनचं सिलेक्शन निघून जाईल, right? So this is what your radio button. आता मगाशी मी तुम्हाला चेकबॉक्सला इमेज वगैरे सेट करून दाखवली होती. सो नाव यू पीपल आर एबल टू अप्लाय द इमेजेस टू द रेडिओ बटन्स ऑल्सो. बरोबर, इथं तुम्ही करू शकाल. So this was what your J checkbox and J radio button. Okay, now here ends your swing buttons. आता swingचे 4 buttons संपले. J button, J toggle button, J checkbox and J radio button. Okay, now let us see the next component of your swing, that is nothing but combo boxes. Now see, combo boxes are just like your choice component in AWT. जसं आपल्याला AWT मध्ये चॉईस कंपोनेंट आहे, तसंच आपल्याला स्विंग मध्ये कुठला कंपोनेंट आहे? कंबो बॉक्स नावाचा कंपोनेंट आहे. इथे जे चॉईस कंपोनेंट पण आहे तुम्हाला, दॅट इज अगेन अ सेपरेट कंपोनेंट, बट नाउ हियर you are having one special component of swing, that is nothing but a combo box. Now combo box is nothing but what? Combo box, it is a combination of your text field as well as a drop down list. म्हणजे काय, तर जे काही तुम्हाला लिस्ट ऑफ चॉईसेस ऍड डिस्प्ले होती, राईट, दॅट लिस्ट ऑफ चॉईसेस यू पीपल कॅन टाईप ऑल्सो देअर. तर त्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये तुम्ही तिथे जाऊन टाईप करू शकता, एडिटिंग करू शकता. सो दॅट kind of special component is nothing but what your combo box component. So swing provides a combo box that is nothing but a combination of text field and a drop down list through J combo box class. J combo box, it is a subclass of J component class. Okay, but now see here, by default here J combo box is not editable. बाय डिफॉल्ट आपला जो काही कंबो बॉक्स असतो तो एडिटेबल नसतो. दॅट मीन्स व्हॉट, युअर कंबो बॉक्स ऍक्च्युअली टेक्स द 2 different forms. One is called as an uneditable combo box and the second one is called as an editable combo box. Now the default form is the uneditable combo box, which provides, yes, Screen is stuck. again screen is stuck. Why the problem is happening here? Wait.
Is it visible now? Yes, ma'am. Okay, fine. See here. Now, Swing provides combo box component, which is a combination of your text field as and a drop down list. That means what? See, using combo box also, you people are able to select items, right? And from combo box, we people are able to select only one item at a time. म्हणजे थोडक्यात हे थोडं रेडिओ बटन सारखंच झालं. पण मग कुठल्या केसमध्ये आपण कंबो बॉक्स वापरायला पाहिजे आणि कुठल्या केसेसमध्ये रेडिओ बटन्स वापरायला पाहिजे. सी, जर समजा आपल्याकडे जे काही लिस्ट ऑफ चॉईसेस आहेत, ओके, दे आर number of list of choices are there, but you are having your window screen to be limited. समजा आपली विंडोची स्क्रीन ही GUI जे काही आपण क्रिएट करतोय ते लिमिटेड आहे. जागेचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे जास्त तिथं एक 10-12 रेडिओ बटन्स ऍड करून आपल्याला फायदा नाही. म्हणजे काय, आपल्याला स्पेस थोडंसं युटिलाइज करायचंय, कमी स्पेस मध्ये पण तीच गोष्ट तुम्हाला घडवून आणायची. ओके, ॲट दॅट टाइम वी पीपल आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ कम्बो बॉक्स. अशा केसमध्ये आपण कम्बो बॉक्सचा वापर करू. आणि जिथं समजा तुमची लिस्ट ऑफ चॉईसेस, लिस्ट ऑफ आयटम्स जे काही आहेत ते 2 ते 3च आहेत, ॲट दॅट टाइम यू कॅन प्रेफर टू रेडिओ बटन्स इन्स्टेड ऑफ कम्बो बॉक्स. But if you are having a number of list of items and you want that only one item to be selected at one time, then you are going to refer to combo box. Now see here, combo box mainly takes the two different forms. One is called as an uneditable combo box and the second one is called as editable combo box. By default, we are having uneditable combo box which features a button and a drop down list of values. म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये आपल्याला एडिटिंग अलाउड नाही. यू आर नॉट एबल टू टाईप देअर. फक्त जे काही लिस्ट ऑफ चॉईसेस असतील त्यातलं फक्त तुम्ही एखादा चॉईस त्या बटनला क्लिक केला की ड्रॉप डाऊन लिस्ट अपियर होईल, अँड नाव फ्रॉम दॅट लिस्ट यू कॅन सिलेक्ट ओनली वन आयटम ॲट अ टाइम. Okay, so this is the default structure of your combo box. Then the second form is nothing but what? Editable combo box, which features a text field with a small button abutting it. म्हणजे काय, तर आता तिथं तुम्हाला एडिटिंग अलाउड असेल, यू पीपल आर एबल टू टाईप इन इट इन दॅट पर्टिक्युलर टेक्स्ट field of your combo box. Now, if I wish to create the editable style of combo box, at that time, just there is one simple method you people needs to use of your combo box, and that method is nothing but set editable method. So this set editable method, you are just going to pass a boolean value and that boolean value should be true. जर तुम्हाला editable स्टाईलचा combo box क्रिएट करायचा असेल तर combo box ची कुठली मेथड वापरायची आपण, set editable, and you are just going to pass it as a value as true. Now see, what are the constructors of your combo box? There are mainly 3 constructors. याला सोडून पण अजून आहेत constructors, पण तेवढं डिटेल मध्ये तुम्हाला नाहीये. Okay, so just see, there are 3 constructors. First one is your default constructor, ज्याच्यामध्ये तुम्ही combo box क्रिएट करतानाच लिस्ट ऑफ आयटम्स सप्लाय करत नाही. Your combo box is empty right now. Now to add items to the combo box, afterwards you people are going to make use of add item method. म्हणजे काय, फर्स्ट जर मी डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर वापरला असेल आणि जर मला आता त्याला आयटम्स ऍड करायचे असतील, देन सिम्पली यू आर जस्ट गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस ऍड आयटम मेथड. ओके, देन सपोज you wish to supply the all list of values at the time of combo box creation itself. म्हणजे combo box ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना त्याला सगळ्या लिस्ट ऑफ व्हॅल्यूज तुम्हाला ऍट टाइम सप्लाय करायचं. ओके, so if you wish to do this thing, at that time you can make use of either the second constructor or the third constructor. Now जे combo box in bracket vector v, आता तुम्हाला माहिती आहे what is this vector class. Vector class belongs to util package, and you know that vector आपण कधी वापरतो, when you wish to create a list of not similar type of items.
आता अरे पण आपण वापरतो बरोबर आहे, पण अरे आपण कधी वापरतो व्हॅन यू विश टू प्रोव्हाइड अ सिमिलर टाइप ऑफ आयटम्स ज्यावेळेस आपल्याला सिमिलर टाइप्सचे आयटम्स प्रोव्हाइड करायचे असतात त्यावेळेस आपण अरेला प्रेफर करतो राईट. आणि व्हॅन यू विश दॅट युअर लिस्ट ऑफ आयटम्स मे बी डिफरंट, म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट तुमचा स्ट्रिंगचा असेल, एखादा फ्लोट असेल, एखादा इंटिजर असेल, एखादा दुसराच काहीतरी सपोज इमेज आयकॉन असेल. इफ यू विश टू डू दिस थिंग ॲट दॅट टाइम कॅन मेक यूज ऑफ दिस वेक्टर क्लास राईट. सो त्यावेळेस आपण सेपरेटली वेक्टरचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो, व्हेक्टरला आयटम्स ऍड करतो आणि मग तो जो व्हेक्टरचा ऑब्जेक्ट असेल तो व्हेक्टरचा ऑब्जेक्ट आपण या सेकंड कन्स्ट्रक्टरला पास करतो ॲज अ पॅरामीटर. Then the third style of constructor in which we people can pass the object arrays, right? Now object array मध्ये तुम्ही काहीही सेट करू शकता. कीप इन माइंड ॲज इट इज अ स्विंग. आता समजा तुम्ही जो काही कंबो बॉक्स डिस्प्ले करताय, ठीक आहे, त्या कंबो बॉक्सला सुद्धा तुम्हाला आयकॉन म्हणून एखादी इमेज त्याला जायला पाहिजे. सपोज म्हणजे जे काही लिस्ट ऑफ आयटम्स असेल त्याच्या बाजूला एक इमेज दिसायला पाहिजे. ओके, यू पीपल आर एबल टू डू दिस थिंग ऑल्सो. ओके, तर त्यावेळेस तुम्ही याला काय पास करू शकता, you are able to pass the image icon objects also there as an object of your object array. So the object array ला इथेही तुम्ही काही क्लास करू शकता. You can pass integer value, you can pass float value, you can pass string value, you can pass string buffer value, anything that can be treated as object in Java. ओके, इथे तुम्ही काही पास करू शकता जे की जावा मध्ये ऑब्जेक्ट म्हणून ट्रीट होईल. सो दॅट इज युअर थर्ड constructor. Now, items are added to the choices via the add item method. So, add item object obj. Now, see here again what are the methods of your J combo box. First one is add item method that I have told you right now. So, why add item in bracket object obj. आणि जर समजा तुम्हाला आयटम ऍड केल्यानंतर ना, सी वेन एव्हर यू आर युझिंग ऍड आयटम मेथड द आयटम्स आर गोइंग टू ऍड वन आफ्टर दी अदर. म्हणजे जो काही आयटम ऍड कराल तो ऍट द एंड ऍड होईल. आता समजा तुम्हाला आधीमध्येच कुठेतरी ऍड करायचं असेल, इफ यू विश टू इन्सर्ट अ पर्टिक्युलर आयटम ऍट अ पर्टिक्युलर इंडेक्स, at that time you can make use of void insert item add, and then you can pass the two values, the object to be inserted and the index value. Then if you wish to get an item at a particular index, then you can make use of object get item add method. Now if you wish to retrieve the selected item from your combo box, then you can make use of get selected item method. आता जसं आपण आयटमला ऍड करू शकतो तसंच आपण आयटमला रिमूव्ह पण करू शकतो. इफ यू विश टू रिमूव्ह ऑल द आयटम्स फ्रॉम युअर combo box at once, then you can make use of void remove all items method. If you people wish to remove an item at a particular index, then you can make use of remove item at method in which you can pass the particular index. आणि समजा जर तुम्हाला नावानिशी ऑब्जेक्टला रिमूव्ह करायचं असेल, दॅट मीन्स तुम्हाला म्हणायचं आहे की रिमूव्ह दिस पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम युअर combo box, at that time you can make use of void remove item in bracket object obj. And if you wish to retrieve the count of number of items from your combo box, then you can make use of int get item count method. Then if you wish that your combo box to be editable, then you can make use of void set editable method. आणि आता तुमचं कंबो बॉक्स एडिटेबल आहे की नाही हे तुम्हाला चेक करायचं असेल, देन यू कॅन मेक यूज ऑफ बुलियन इज एडिटेबल मेथड. जर ट्रू रिटर्न झालं तर कंबो बॉक्स एडिटेबल आहे, फॉल्स रिटर्न झालं तर नॉट एडिटेबल आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट your J combo box. Now keep in mind J combo box is again able to generate the action event as well as item event. जे कंबो बॉक्स सुद्धा दोन इव्हेंट जनरेट करू शकतो, एक आयटम इव्हेंट आणि दुसरा ऍक्शन इव्हेंट. नाउ लेट अस सी वन सॅम्पल एक्झाम्पल ऑफ युअर जे कंबो बॉक्स. Okay, now is the notepad screen visible?
Is the notepad screen visible? Okay, fine. Now see here, import java dot awt dot star, then import java dot util dot start, then import javax dot string dot start. Then applet code is equal to combo box, then width is equal to 300 and then height is equal to 300. Then this is your applet. Now public class combo box extends JApplet. Now let us take the two combo boxes in which we are going to use your second and third constructor. Okay, so J combo box CB1 and CB2, and like you are going to make use of a vector. There's a vector V, and suppose here we are going to make use of one string array. String day list, let it be, is equal to, suppose we are just going to supply the days, the Sunday, Monday, Tuesday. Name screen is not visible. In the screen is not visible. What's happening today? Screen is stuck. Screen is stuck. Okay. Now this is the last time. Okay, I am going to stop and restart. सारखी की स्क्रीन स्टक होती है. Is it visible now? Is the screen visible now? Madhpati? Now, see the day list we are just going to supply. Okay, so now public by init. Okay, now firstly take a reference of your container. So container C is equal to get content pane. Okay, then change the layout. So C dot set layout in bracket new flow layout. Now let us initialize your vector. So V is equal to new vector and V dot add. Now add some elements there. So V dot add element. Let us add something there. V dot add element. Let it be example फक्त आपण create करतोय. So now just initialize CB1 is equal to new J
combo box in bracket. Now pass your vector object. Then cb2 is equal to new a combo box. Now here we are just going to pass your day list there. Okay, so day list. And now add your combo boxes to the content page. So c dot add cb1, then c dot add cb2. Now let us save this. Is the command window visible? Okay, Yes, ma'am. fine. Unclosed string literal. Wait, there is one error. Hmm, yeah, yeah. See here you are getting the two combo boxes. One, firstly where we have added your vector. So 1 comma 1.02 float value for the another time I have provided. So this is one combo box, and then this is your second combo box where we have supplied your day list, right? But now see here, these combo boxes are not editable. मी आता इथे काही टाइप केलं तर इथं काहीच नाही होणार, right? So if you wish to create the editable combo boxes, at that time what do you need to supply? You just need to supply the set editable method. Suppose आपण second combo box जो आहे तो editable करायचा आहे. तो जर एडिटेबल करायचा असेल तर तुम्ही काय करणार? cb2 dot set editable, then provide value as true. Okay. Now again see. आता नीट बघा, हा तुमचा जो सेकंड टाइपचा कंबो बॉक्स अपियर झालेला आहे. इथं तुम्हाला टेक्स्ट फील्ड आलेलं आहे. नाव हिअर द कर्सर ब्लिंक्स. आता मी इथं बॅक स्पेस करून टायपिंग करू शकते. लेट इट बी. सपोज मी मंडे टाइप केलं, राईट? सो हिअर आय कॅन डू सच अ थिंग. ओके, सो जर मला कंबो बॉक्स एडिटेबल क्रिएट करायचं असेल तर फक्त काय करायचं, तुम्ही सेट एडिटेबल मेथड त्याला सप्लाय करायची, अँड नाव यू आर जस्ट गोइंग टू पास द व्हॅल्यू ॲज ट्रू. Okay, so this is about what your combo box component. I thought, okay, we will stop here कारण कंटिन्युअसली स्क्रीन स्टॉकचा प्रॉब्लेम खूप ऑकर होतोय.